Gameboxers, Gameboxers, τι μου κάνετε, πως είσαστε? Καλώς ορίσατε πάλι σε ένα ωραίο live με το ρέμο στο παιχνίδι το Horizon Zero Dawn. Παιχνιδάρα είναι, πιστεύω ότι κοντοφτάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι εγώ πιστεύω δηλαδή. Δώστε μου ένα λεπτό λίγο για να φτιάξω λίγο πέρα τα πράγματα. Για να βλέπω και τα σχόλιά σας, ωραία και όμορφα. Για να ξεκινήσουμε ωραία και όμορφα το live. Εάν βλέπετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη φωνή του μικροφόνου και όλα αυτά, μου το λέτε, το διορθώνω, το φτιάχνω και τελειώσαμε. Και όλα καλώς. Δύσκολη εβδομάδα. Αυτό γιατί άλλαξε θέση τώρα, δεν μου αρέσει. Ναι, γιατί έκανε update. Ναι, γιατί έκανα τέτοιο. Έκανα update εδώ πέρα λίγο την κάρτα γραφικών. Και βέβαια αυτό είναι βέβαια προς κακό για μένα. Και ας ελπίσω στην ουσία να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα στο παιχνίδι, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε πάλι στο σημείο να ψάχνουμε να βρίσκουμε πάλι τα settings. Βέβαια τόσο μεγάλα settings δεν πιστεύω να μου τα παίξει εύκολα. Αυτό έγινε επειδή εγκατέστησα κάποιους drivers, γιατί συνεχώς η κυρία η Nvidia, συγγνώμη, η Nvidia, ναι, η Nvidia, η κάρτα γραφικών μου πάντοτε μου δίνει drivers προκειμένου να μπορώ, ας πούμε, να παίζω με καλύτερα γραφικά κάθε παιχνίδι. Δεν μου το παίζει καλά, δεν είναι καλό αυτό. Πάμε λίγο να δούμε. Πάμε λίγο να continue, γιατί βλέπω εδώ πέρα δεν μου το δείχνει καλά και δεν θέλω να το χάσω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Έχουμε φτάσει σε ένα ωραίο σημείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν θέλω να το χάσω. Ό,τι και αν είναι παιδιά θα το φτιάξουμε. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια εγώ εδώ πέρα δεν το βλέπω στα full screen και δεν μου αρέσει αυτό. Αν θα φάμε κάπως η ώρα τώρα, upscale method. Attach method using for upscaling. Ήτσες μου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Κάτσε λίγο, θέλω να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το τέτοιο το παιχνίδι, δώστε μου λίγο χρόνο. Δεν μ' άρεσε. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Borderless window edge. Full screen. Μεγάλωσε μου λίγο adaptive frames. Θέλω να μεγαλώσει λίγο το τέτοιο, ρε παιδιά. Super resolution. Πρέπει να τα πάρει. Δυστυχώς θα έχω πρόβλημα. Borderless. Το borderless ίσως το πάρει, δεν ξέρω. Θα έχω πρόβλημα. Ένα λεπτό ρε παιδιά, εδώ πέρα προσπαθώ να φτιάξω τα γραφικά, γιατί έχω πρόβλημα. Έκανα τώρα εγκατάσταση των drivers, δεν πρέπει να το κάνω, έπρεπε να το είχα κάνει μετά αυτό. Δυστυχώς. Δεν μου άρεσε αυτό. Το borderless δεν θα με αφήσει.
Full screen θέλω. Εκτός και να το παίξω έτσι. Άστο, βάλ το borderless. Πιο καλά το. Βάλ το borderless. Άμα αυτά τα πράγματα θέλουν φτιαξίματα ρε παιδιά. Δώστε μου λίγο χρόνο. Το παιχνίδι δεν θέλω να μου κολλάει. Και ναι, το φτιάξαμε. Όλα καλώς. Λοιπόν, πάντοτε ξεκινάμε με την ωραία μου τάκα. Και οι boxers τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε πάλι σε ένα ωραίο live με το ρεύμα στο παιχνίδι το Horizon Zero Dawn. Στο προηγούμενο εμείς live το οποίο κάναμε το προχωρήσαμε υπεραρκετά το παιχνίδι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι κοντοφτάνουμε στο τέλος. Ανακαλύπτουμε συνεχώς σε κάθε live για το ποιος ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση. Για το ποιος και καλά υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που κάποτε δημιούργησε ας πούμε αυτές τις μηχανές στα ρομπότ εδώ πέρα. Έχουμε ανοίξει βέβαια με το χάρτη. Έχουμε ανοίξει αρκετές περιοχές στο χάρτη, αν όχι όλες. Πιστεύω κάποιες αρκετές. Εμείς πάμε τώρα εδώ πέρα γιατί έχουμε μπει μέσα σε κάποιους ναούς. Εκεί πέρα έχουμε μάθει κάποιες αλήθειες για το τι έχει συμβεί. Πολεμήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μεγάλα ρομπότ, πολύ μεγάλα ρομπότ. Είδαμε και πάθαμε για να τα νικήσουμε. Ήταν πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εμείς απλά συνεχίσουμε την περιπέτειά μας. Εγώ θα τους ξεφύγω, πολύ απλά. Δεν σας ενοχλώ παιδιά, ανεβάζουμε και τα level μα. Ωραία φίλε. Κραυγή. Κάνα save game. Γρήγορα. Δρόμο. Το πονάει. Αυτός ο κύριος ο οποίος μας μιλούσε συνέχεια για την πρόοδό μας. Τι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε το project χωράει το Zero Dawn όπως λέγεται. Εκεί πάνω πάμε. Πάμε εκεί πάνω. Κάνε και ένα save game. Ωραία. Πάμε εκεί πάνω Τι καλό μου είσαι εκεί πάνω? Μια πύλη βλέπω. Go to Citadel Country Yard. More mercenaries? Γεια σας παιδιά. What sort of person sells their loyalty? Για πες. Κάποιοι πολεμάνε εδώ. Έναν ταύρο μηχανή. Αυτό κατάλαβα. The submarine, a proud tradition of the culture. It's not like this in Meridian. At least, not anymore. Give them time. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely Γεια παιδιά. success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime... Κάντε εδώ πέρα, εκπαίδευση κάνετε εδώ. It's a nice idea. Μάλιστα. It won't bring us home. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. Γεια σας παιδιά, όλα καλά? Sharks by standing out here. You're only mercenary bottoms. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahamut. You hear the Shadow Card are looking for one of their own. Για πες τι συμβαίνει. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow,
whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. Not only did the wretch conspire to You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. And in doing so, demonstrated wanton disregard for the safety We both know of you're the no killer for king's hire. subjects. Uthid is innocent. So come see me Forth then, while there's still time to save him. do the will of the sun. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Living among the traitors. Ah, they want us to This is see insane. this, boy. Εκεί πρέπει να πάω. Quite an impression. The balustrade. It's a short drop from there. Είσαι σίγουρος? Κάνω ρε φίλε. Να κάνω τώρα τον Prince of Persia. Spider-Man. The other side of the tower. Look for a vent. Κάτω, κάτω. Κάτω ρε. Άστο ρε. Άστο ρε. Ωραίος. Τίποτα εδώ άλλο. Εντάξει, πάμε. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Άντε πάμε. Μπαίνουμε. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Α, πάλι αυτή η πόρτα. Πάλι αυτή η πόρτα, Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction. Α, αυτό που πετύχαμε κάτω στο τέλειο. You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? Ναι ρε. I do! Get me through this tour! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. So by now Τι είναι αυτό ρε. Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here.
Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Πήγαμε. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. Εδώ είναι. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Please take a seat and wait for your name to be called. Please proceed into viewing room 1 for an important message. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Τι έγινε, για πες. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn is a top-secret super-weapons program. The technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Μάλιστα, μάθαμε πολλά σήμερα. Μάθαμε όλη την αλήθεια. Στην ουσία, αυτός δηλαδή δημιουργήσε τα ρομπότ. Η Ελίζαμπετ αυτή μας έσωσε, λέει. They got in. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? 2? Πίσω, πίσω.
Μια φορά τέτοια. This is not a warning. I see. Έλα εδώ βρε. We're too close to let tribal cryptos stop us now. The data points, what do they contain? Ας με υπέρβαν. Ας με υπέρβαν. Τι έγινε πάλι ρε παιδιά. Πολλή ιστορία εκεί πες. Α, η Ελίζαβετ Σόμπερ. And it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just Gaia. the core of the system. She will need to be Αυτή είναι η λύση που δίνει η Ελίζαβετ Σόμπερ. by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo,
the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Μάλιστα. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. But for life. For us. Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. Ahead. Τελευταία είναι δύναμη που έχω. Αμάν, αμάν. Αυτό θα βοήθησε. Μεγάλη κάμου πετάει. Για κάτσε. Μπορώ.
Εκεί ρε φίλε, πρόσεχε. Κοίτα να δεις ρε που έχουμε κολλήσει. Έπεσε. Μπράβο ρε, έπεσε. Όχι αυτό ρε. Άστο. Αυτό εδώ θέλω να φτιάχνω. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Αυτό τώρα τι ήταν αυτό που έκανε. Καλό φαίνεται. Αλλά είμαστε τραυματισμένοι πολύ. Πήραμε δυνάμεις. Πάλι καλά. Here we go. Πάλι τα ίδια. Need to find the right configuration. Για πες. Αχα. Πάνω. Αριστερά. Δεν τα βάλα καλά. Είναι δεξιά, κάτω, αριστερά. Αριστερά, πάνω, αριστερά. Εκτός και αν θέλει το αντίστροφο. Πάνω. Δεξιά. Κάτω. Δεξιά. Όχι. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Ωραία, πάμε όπως θα δείχνει. Δεξιά. Κάτω. Αριστερά. Πάνω. Αριστερά. Λείπει λέει ένα part. Need them soon enough. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Δεξιά, κάτω. Αριστερά, πάνω, αριστερά.
Το εκεί πάνω με ναι. Πρέπει να πάω την πάνω μεριά μάνα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τώρα οτιδήποτε εδώ μέσα. Αυτό τα χρειάζομαι. This'll help. Κάπου θα έχει καμία σώμα να ανέβω πάνω κι εγώ. Δεν ανεβαίνει πάνω. Μήπως είναι ανάποδα ρε φίλε. Για να βάλω τα ανάποδα για δεξιά. Κάτω. Αριστερά. Σωστό είναι αυτό. Πάνω. Αριστερά. Ανάποδα ήταν. Ανάποδα, άντε σε το φανταστείς τώρα. Αυτή εκεί πέρα η πόρτα είναι. Άντε πάμε. Πάμε πάνω. Found one. Looks intact. Βάλτο. That should do the trick. Άρα ξεκινάω από πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά κάτω. Αριστερά. Πάνω. Πάνω δεξιά. Κάτω. Αριστερά. Πάνω. Όπα ρε. Αμάν. Ναι, το βλέπω εκεί πέρα τούμπα να είναι, οπότε θα το βάλω ανάποδα. Οπότε πάνω δεξιά. Καλά. Τόσο πονηριά να έχει το παιχνίδι. Πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά. Κάτω αριστερά. Και πάνω. Σωστά το έχω βάλει. Πάνω δεξιά. Κάτω αριστερά. Πάνω. Περίεργο. Γιατί αυτό? Πάνω δεξιά. Βάτα κάνει παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνω λάθος. Πάνω. Έλα. Πάνω δεξιά κάτω. Πάνω δεξιά κάτω. Αριστερά.
Πάνω. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Ανάποδα είναι. Κάτσε ρε. Ανάποδα. Άρα δει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, εγώ το βλέπω από πάνω είναι ρε. Για κάτσε. Είδες πρέπει να διαβάζεις και λίγο τα μηνύματα για να καταλαβαίνεις. Πάνω. Αριστερά κάτω. Πάνω αριστερά κάτω δεξιά. Πάνω. Πάνω αριστερά. Ανάποδα. Πάνω αριστερά. Πάνω αριστερά κάτω δεξιά. Πάνω. Όχι. Γιατί αυτό? Τα δύο πρώτα είναι... Για περίμενε. Ανάποδα είπε. Τότε δηλαδή στην ουσία πρέπει να είναι το πάνω κάτω. Αριστερά. Πάνω. Όχι αυτό. Αυτό πάνω. Δεξιά. Κάτω. Κάτω. Δε. Για ξαναπες μαζί να καταλάβω τι λέω. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter. Ανάποδα. Δηλαδή όπως το βλέπω είναι τούμπα ανάποδα. Τούμπα ανάποδα. Δηλαδή άμα το αντιστρέψω έτσι δηλαδή είναι κάτω, κάτω, δεξιά, δεξιά πάνω, αριστερά. Ρε παιδιά είπαμε μυστήρια, όχι τόσο πολύ πια. Άντε πάμε. Πρέπει να διαβάζεις τα τέτοια. Άντε φύγαμε, φύγαμε. Να μπούμε στην πόρτα. Ο αρχηγός των κακών. Η έκλειψη. Avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. We've got company. Τι έκλειψη, τι λες ρε. Πώς θα βοηθήσεις. Τώρα να πόνεσαι. Κάτω. Έπεσε κάτι.
τον βόλισε πάντως, Επόμενο. The sun can't save you now. Your end has come. Πάει για τους. Τι έγινε πάλι? Οπότε κι άλλοι γκάσαμε. Πέσα εδώ μέσα. Πίσω. Ένας έχει μείνει. Πάει για αυτός. For a moment anyway. But get moving. You have to find Gaia. Να βρούμε τον Gaia. Να κάτσε εδώ πέρα, κάτι μας έχει δώσει. Πάμε να δούμε τον Gaia γρήγορα.
And this is Hephaestus. Γεια σου. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones... I think this is it. Elizabeth Sobek's office. It's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More eclipse. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the humans and the wellspring of... This is for you. Ω, δύσκολο. Ανέβα. Ανέβα. Welcome to Hades. Zero Dawn Protocol. Is that the only way onwards? Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein. Όσο παγόφμα να ακολουθούν, γρήγορα. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Looks like it used to hold something. Some component that got removed. Δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says.
benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. This is very good. Μάλιστα. Πάμε στην πόρτα. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. Κάνει copy. I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Τι μηχανή είναι αυτή εδώ πέρα? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Ο κακός. Αυτό δεν είναι καλό. Τι έγινε ρε παιδιά? Μας έπιασε ο κακός. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Μας έπιασε ο κακός. Εγώ από ό,τι κατάλαβα δηλαδή την Ιλόη εδώ πέρα αυτή την κοπελιά την έφτιαξε να λέει μηχανές. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. You didn't kill me right away. Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No.
I never doubted the righteousness of killing you. And yet, your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Even still, I aimed to kill you, and yet did not. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be, predestined and preordained. Μάλιστα. You're an idiot. A dangerous idiot. But an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. Μάλιστα. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open the cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Το σπάσε. Όχι ρε φίλε. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted.
faithful. Rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Όχι ρε φίλε, άχατα. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth. Να το κάνω δικό τους. The eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands. Όχι ρε φίλε. Ούτε όπλα έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Τι κάνω εγώ τώρα, τρέχω. Α, κατάλαβα. Δώσε μια κουτούλια. Ναι, κατάλαβα. Into the pillars. Έλα ρε, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Περίμενε. Το ρίξαμε το ποδοδί. Ω, μετσάκι. I should try luring the behemoth into the pillars. Getting ready to charge. It's down. Πάει για αυτό. Θα πάω τα όπλα μου. Επανήλθαμε. Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it!
No es casualidad. Κάνει ρε παιδί. Μεγάλα. Μπούσκασε μία και μέστηνε. Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Those components on the sides of his head. They've got something to do with his lift attacks. That canister on its belly. Looks important. Freeze canister on its hips. Shit for life. Oh, my text. Καλά, είναι δύσκολο. Τουλάχιστον τώρα κατάλαβα πώς νικέται. Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! That canister on its belly. Looks important.
μου λες καθηγητά. Παιδιά, είναι δύσκολο. Καλά, με πετύχαινε σαν την ξαναπάτα. μόνες. Άρε το γάμο με δίπλα. Δεν μπορώ να κουνηθεί. Έχει πάει βράχη κύκλωμα. Πέσε! Πέσε, πέσε! Ναι, τον νικήσαμε! Τον νικήσαμε, ναι! Δύσκολο boss fight. Δεν το πιστεύει κανένας ότι τα καταφέραμε. Αυτό δεν είναι καλό.
Όπα, κάτι συμβαίνει. Α, οι φίλοι μας. Α, αυτός μας μίλα για το τέτοιο. Μάλιστα. Μας έσωσε τελικά αυτός, Αυτοί είναι οι φίλοι μας. Και τραπετεύσαμε. Ω, παιδιά, ήταν πολύ γερή μάχη, So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Μας έφτιαξε καινούριο, μάλιστα. Like you, Silence. But I guess I need this. Μας έφτιαξε It's time to καινούριο. see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Μάλιστα. The Terror of the Sun. Ω, παιδιά, δεν φανταστικό το live το σημερινό, Για κάτσε να δω. Ω, 4 skill, καλά. Λέει εδώ. Strike from below. Strong strike. Κάνω αυτό εδώ πέρα. Καινούργια στολή. Κοίτα εδώ στολή. Εντάξει. Πάω κοντά σε ένα κοντινό. Με πήγε μακριά. Εδώ με πήγε. Πάμε εδώ. Για κατέβα λίγο. Ωραία στολή, τέλεια. Πάμε λίγο να κάνουμε λίγο το fast travel μας για να μπορέσουμε να κλείσουμε το live. Μας γυρνάει πίσω τώρα, Δεν μπορώ να κάνω fast travel εκεί πέρα. Πάμε εδώ. Ούτε εκεί μπορώ. Εδώ. Όχι, ένα fast traveler, παιδιά. Ένα fast traveler, παιδιά. Ωραία. Έχει εδώ πέρα κάνα τέτοιο. Έχει κάνα κοντινό εδώ πέρα να κάνω save game, τίποτε. Ωραία, πήγαινε εδώ λίγο. Α, εδώ είναι.
Κάνε και ένα save game εκεί πέρα. Ωραίο σου κάναμε. Ένα άλλη μία. Μια χαρά. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ πέρα. Κάτσε το πάρω εδώ πέρα να γυρίσω να το βλέπω. Α, έτσι φανταστικό είναι. Κρυώνεις ρε. Τέλος πάντων. Άστο έτσι εκεί πέρα. Ορίστε. Έτσι, μια χαρά. Τέλεια. Ορίστε. Άστο εκεί πέρα. Λοιπόν και υπόψε φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας του live, του σημερινού μας επεισοδίου live, το οποίο πραγματικά ανακαλύψαμε σε μέσες άκρες και καλά ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι μας δημιουργήσαν και καλά οι μηχανές λέει μας δημιούργησαν εμάς και καλά αυτός ο οποίος δημιούργησε καλά ο Ζόμπερ και εκεί πέρα τις μηχανές λέει και καλά μπορούσε να προκαλέσει το τέλος του κόσμου, αλλά εκεί πέρα μετά η άλλη κοπέλα λέει προσπάθησε λέει με τον Γκάι εκεί πέρα να αντισταθεί σε όλο αυτό το κακό λέει εκεί πέρα. Και τώρα απλά πρέπει εμείς εδώ πέρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στο παρελθόν λέω, πίσω στο χωριό μας για να ανοίξουμε μάλλον πιστεύω εγώ εκείνη τη μεγάλη την πόρτα που δεν μπορούσαμε να την ανοίξουμε εκεί πέρα πάνω στο βουνό που ήταν μαζί με τις άλλες κοπέλες τις γρίες εκεί πέρα. Τις σοφές εκεί πέρα, τις γυναίκες, τις γρίες. Και τέλος πάντων εκεί μάλλον θα ανακαλύψουμε στην ουσία ποιοι ήμασταν εμείς. Αντιμετωπίσαμε με ένα μεγάλο, στο πούμε, τάβρο σε μια μεγάλη αρένα. Είδαμε ας πούμε και τον κακό εκεί πέρα, ας πούμε, λέω εγώ μπορεί να είναι ο τελικός, είναι ο αρχηγός της έκλειψης. Μας φυλάκισε και με τιτάνια προσπάθεια καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε εκεί πέρα τον boss fight εκεί πέρα τον τάβρο. Υπήρξαν και τα μυστήρια, τα λύσαμε και τέλος καλό όλα καλά. Δεν ξέρω ακόμα πόσο ακόμα έχει αυτό το παιχνίδι για να τερματιστεί, πάντως ευελπιστώ να έχει και άλλη συνέχεια γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει ωραία γραφικά και πάνω απ' όλα έχει ωραία περιπέτεια. Παιδιά, το χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά. Και εγώ πάω ότι σε κάθε live λέω στο τέλος καλό Σαββατόβραδο βράδυ να έχετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και πάνω απ' όλα υγεία, εντάξει παιδιά. Λοιπόν αυτά για σήμερα, εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αναμένουμε ποια θα είναι η συνέχεια στο επόμενο live γιατί πιο πολύ